Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Bunge la Wananchi. Bunge mashinani. My name is Comrade Bush. I'm the Attorney General of Bunge la Wananchi. Of the person holding the office of Director General of KENHA movement in Kenya. It is an attack on the heart of justice in Kenya, because Bunge la Wananchi is empowered under Article 258 of the Constitution on enforcement of the Constitution. Therefore, primitive tactics. Viva viva viva. Viva. Viva viva viva. Viva. Bunge la Wananchi. Nguvu mashinani. Nguvu la Wananchi. Nguvu mashinani. In this petition, we have questioned the legality and the constitutionality of the hiring process. We have equally questioned the capacity and the qualification of Mr. Ndung'u in the process, and equally we have questioned the validity of the outcome of the hiring process. And we have affirmed in the petition with conviction, we have declared that the process of consideration and confirmation of Engineer Ndung'u as the Director General of KENHA was based on misrepresented facts, and it was based on falsified academic credentials. And we have called upon Parliament, because Parliament was critical in the process of hiring Mr. Ndung'u, by invoking a Public Appointment Procedure Act. We have called on Parliament to review the process that culminated into the hiring of Kung'u Ndung'u. Equally, we have ascertained that contrary to the claim of Mr. Kung'u Ndung'u that he is a practicing engineer, records at the Engineers Board of Kenya indicate that Kung'u Ndung'u is not a registered engineer, and this is a mandatory requirement of KENHA Act, that any person who exercises the office of Director General must be a registered and a practicing engineer. Yes. We have equally ascertained that contrary to the claim of Mr. Kung'u Ndung'u that he has a master's degree from JKUAT University, the JKUAT University has confirmed that Kung'u Ndung'u is a persona non grata who is not in their records. We have equally verified the authenticity of the academic papers that Kung'u Ndung'u purports to have originated from JKUAT University, and we have been able to establish that those are forgeries that have emanated from River Road. We have taken a petition to Parliament emphasizing on how our roads are, and we are pointing out to KENHA DG. We have evidence beyond reasonable doubt that he has not attained his masters at JKUAT. Another thing, we are heading into festive season. Kitambo tulikuwa tunasikia kuwa wachawi ndio wanauanga watu sana. Siku hizi nasikitika sana na hiyo masomo yetu yote kuwa ile kitu yenye inaua watu Kenya sana ni ajali za barabara. Tunaelekea festive season, na ndio maana we are calling out to Parliament. We are calling out to Mr. President, Dr. William Samoei Ruto. Kabla tufike huko mbele tupoteze maisha. Kabla tufike huko mbele tupatane na ajali zenye zitafanya watu walale kwa hospitali. Tunasema uturekebishie hii ministry na uturekebishie purposely DG wa Kenya, umtoe pale ndio Kenya iweze kusonga mbele pamoja. Tuko na, apart from the fact that hana masters, tuko na evidence zingine za kuonyeshana kama Thika Road super highway venye walichukua 525 million za kumaintain mataa. Tuko na evidence nyingi zenye tutashare hii petition ya Parliament na watu wa media ndio waweze kuangalia malilio ya Wakenya. President Dr. William Samoei Ruto confirm na anafaa kuja pia yeye akuwe witness wetu kama wanabunge la Wananchi. Maana on Sunday alienda Kayole akapatana na barabara mbovu, na sisi wote kama wa Kenya hadi yeye mwenyewe huwa analipa tax ndio aweze kupatana na mazingira mazuri, masafi na barabara nzuri. So tunaambia President Dr. William Samoei Ruto, tunakuomba kwa hii petition ya Parliament, ile siku yenye Parliament itatuita, tunakuomba pia wewe ukuwe witness wetu, kwa sababu pia wewe ulipitia hiyo barabara mbaya. Na pia tunasema hivi, within 7 days kama Parliament haitakuwa imeact upon hii mambo ya barabara,
Juu hatutaki kuingia Disemba tupatane na maafa. So lazima kuzuia. Na kuzuia ni bora kuliko kutibu. Itabidi tumemobilize wanabunge Kenya mzima. Hizo barabara zisiwe zinapitika kwa mtu wowote. We are here again to bring this petition like we did last time. We did it in court. Today we have brought the petition in parliament. And the reasons are as clear as day. Number one, the major highways within Nairobi, and I think there are about 3, are impassable, and we have drainage problems. We don't have bumps, and we have realized the reason the roads are impassable as the rains continue to pound on us is because the person who is at the helm of KENHA, that is the Director General, lacks qualifications and education that would allow him to be looking at our roads. So this afternoon we are asking the parliament humbly, can you investigate the DG of KENHA, whether he qualifies to be in office? Number 2, whether whatever we are presenting to them today, does he meet the threshold of education that is required? We have even done our homework, which we are representing to parliament today, that his education qualifications are wanting. So we want to be very clear to parliament this afternoon. It should help us because it is one of the arms of government. And next week, if parliament does not help us, we will be taking this war because it is a continuous war. And we are still wondering how big this DG is. We have gone to court. He has started threatening us. We are wondering how big he is that he cannot go home. Now that parliament is here with us and we are here, if parliament does not do what we are asking it this afternoon, we will be taking this war to the executive. And if the executive does not, we will take now this war to the biggest person, that is Wanjiko. That is his time. But we are hoping before we get there that this parliament this afternoon, the petition that we are presenting to them, that they will look at it humbly, and the DG, he can also do us a favor and resign before even parliament starts investigating this. Viva, viva, viva! Viva! Tuko hapa kwa sababu ya zile mambo ambazo zimekuwa zikifanyika of late. Zimekuwa involved baka to an extent baka president mwenyewe amekuwa involved kwa mambo ya utepetevu katika barabara zetu. Hasa wale ambao wanachukua hizo nyadhifa. Imefika wakati mpaka unaona watu wanatoka kwa manyumba, wana demonstrate kwa sababu ya barabara. Na watu wana demonstrate kwa sababu ya gani? Sababu maafa huwa yanapatikana kwa festive season kama hizi. Kwa sababu hizi estate watu wanatoka, tunajua kabisa Kawangware, Kibira, ukienda Mathare, watu ndio wanatoka wakienda nyumbani kwa sababu ya festive season, watu wa Western. Na wakienda kwa barabara, wanaenda kwa barabara wakijua wanataka kupeleka watoto huko na maafa yatapatikana kwa sababu ya barabara. Na ndio maana tukasema tuchukue jukumu hili kama bunge la wananchi, tukue na petition, kwa sababu tumeenda kwa vyombo za habari, tumepiga kelele, tumekuwa kwa magazeti, tumesema sisi kama bunge la wananchi wa street, wacha tu engage bunge la wananchi, national bunge la wananchi, tukue na mjadala na wao pia watusaidie katika hii vita. Hatuwezi pigana peke yetu kwa sababu kwenye tumefika saa hizi ni lazima, hii imekuwa ni janga ya nchi mzima, na tuungane na vitengo vyote ambavyo vinahusika katika mambo ya kutetea binadamu na watu wa Kenya. Tunasema hivi, wale watu ambao wamepewa hizo nyadhifa, inafahamu ngatuke katika hizo ofisi kwa sababu umeshindwa kuendesha hizo ofisi vile zinafaa. Inasemekana hata masomo hamujahitimu ya kutosha. Inasemekana kila kitengo ambao inafaa ichukuliwe vile mnafaa mfanye kazi yenu, hakuna mahali mmehitimu. Kwa hivyo ndio barabara zetu ziwe nzuri. Ndio president akienda mahali anasikia kama ametumia carpet. Ndio wale watu ambao wanataka kusafiri hii season wanaenda mashambani. Ndio wale watu ambao wanatoa vitu kutoka mashambani, chakula kuja kuuza hapa Nairobi, zikuwe safe na maisha ikuwe safe. Hao ambao wako hizo nyadhifa lazima wajiuzulu. Nasema tena lazima wafanye nini? Wajiuzulu. Ni lazima wafanye nini? Wajiuzulu. Tufahamishe Bwana Rais kwamba hatutasubiri kifo wakati wa likizo ya Disemba. Sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya research
na kupelelezi kwa kina, tujue ni nini ambaye anasababisha vifo kwa wingi, especially mwaka jana, mwaka huu katika barabara. Haiwezekani upewe nyumba ujenge ukiwa ujui ujenzi. Kama wewe si fundi, hauwezi jenga. Huwezi pewa uongoze barabara, wewe ndio kiongozi wa barabara, mkurugenzi mkuu wa barabara zote Kenya, KENHA, ambaye wewe si engineer. Utadirect nini? Kwa hivyo, ili tusiharibu muda mrefu, tunamwambia Bwana Rais, kwa kifupi, hatutaki director wa KENHA, DG wa KENHA hatutaki. Kama sisi ndio uliba barabara, injini yetu, na yeye tumemweka kama rais, na yeye mwenyewe aiko na uwezo ya kumuondoa ule mara moja. Tumefanya upelelezi, si kwa chuki, si kwa ubaya, mbali masomo yake haja qualify. Kama anataka kuwa director, arudi shule akasome, aje aandikwe director. Simple and clear. Mambo ya kuwa kwamba atapewa nafasi mpaka afike Disemba, sasa ni 3 days tu. Akiwa kama atafika Disemba, basi na hizo barabara hazitapita mtu wote. Tutahakikisha ukweli, ile maandamano itakuwa hata ya Jezi ilikuwa afadhali. Tutapata kitu ambaye haitapendeza. Kwa hivyo tumemwomba tafadhali, kabla tujafika Disemba, hakikisha ukweli kwamba huyo DG wa KENHA hayuko hapo. Na kama anataka kuja hapo, arudi shule akasome, akuje makaratasi na aende register katika engineer. Alafu kisha baadaye aandikwe. Kama sio hivyo, atapata kazi nyingine ile ina match na klasi ya masomo yake.